Sometimes life takes us through rough patches, not to break us, but rather to strengthen and to nourish our soul for whom we might be in the future. This explains the narrative of Manoah Ndunga, also known as Revival, whose life can be described as a total abyss. From Mumias, Manoah Ndunga was born in 1989. He is the second born in a family of 3, but never had the privilege to possess memories of what a happy family looked like. Mambo vipi, najulikana kama Manoah Ndunga, ama unaweza nita Revival. I'm a gospel artist, born again. Christ is my personal savior, and Groove Award nominee 2019 under Breakthrough Male Artist category. Nilizaliwa Mumias 1989, 9th June of 1989. Hiyo ndo mwaka nilizaliwa, na naweza sema life haijakuwa easy. As a toddler, Manoah lost both of his parents, whom he later came to find out they were both fallen victims of HIV and AIDS. This resulted to his separation from his siblings, who were raised by their relatives in different environments. I think God has had his own purpose, because sikukaa na maparo wangu sana kama vile wasi wengine wali manage. Ilipofika 92 around mwezi wa 3 nilipoteza mother. Alafu a year later my dad died. That was 94. My dad followed, na kutoka hapo tukachukuliwa with our grandparents back in Mumias. Tukakaa na shosh from hiyo 94 after mzaya amekufa. Tulikaa na shosh kitukaa 4 years hivi. Pia akakuja akapass 98. So vile alipass 98, our grandfather couldn't raise us, so akamua kutupeana kwa our aunties, that is wale wenye wangekuwa na uwezo wa kutu bring up, because we were so young. All along life yangu yote sikuwahi jua, I've lived na question marks mingi, sikukuwa najua maparo walipass nini. But one thing that kept on ringing on my head, nakumbuka it was around 2004 nikiwa form 2, hiyo adolescence. My auntie, kuna blanda nilikuwa nimefanya, yani unaelewa ile adole kufukuzana na tudema hapa na pale. So there is a way mzazi yafaa correct mtoi, lakini so it came out so harshly from my aunt. Kaniambia, if you continue like this utakufa kama babako. So hiyo kitu mimi niliishi nayo nikijua kwani budangu alifanya nini yenye niliambiwa nitapaska yeye. So actually could trace back history, my parents died of HIV/AIDS. Definition ya life ilianzia hapo. Life was never smooth, as he was subjected to child labor, yet with no choice. Nikiwa class 4 nilikuwa na jioshea, nilikuwa natoka shule lunch time. Watu wake walikuwa nasoma private school, mimi nilisoma public school St. Joseph Kitale. So hiyo public, unajua ikifika kengele kigonga wote mnaenda lunch home ndio mrudi saa 8. So mimi nikiwa class 4, my auntie alikuwa ananiachia atatoka afunge keja yake. The only place ninge access ilikuwa kitchen na kale ka room kangu ka SQ. So yange achaunga na mboga, ambapo ukitoka shule hii ndio utakuja upike. Sasa kengele imegonga 12:40, by 2 yafaa uko shule, you're in class 4, au piki na gas, na si ati hakuna gas iko, but nitoke niende niwashe meko, prepare my meal, go back to school, wash my clothes. Life became more unbearable after he was left on his own soon after finishing secondary level of education, forcing him to go back to his homeland only to find nothing after his uncle auctioned everything left by their father. 2007 nikamaliza exam, nikatoka hiyo chuo,
I went back to my auntie. I scored a C plane. Na nilikuwa nataka sana niendelee na masomo, but akaniambia haiwezekani because pia akona other things zenye zina follow. So at least penye amenifikisha ni sawa. The same happened to my sister. The same happened to my brother. In short, after high school ilikuwa tujipange kila mse. So mimi nikaangalia, nimetoka Kitale, sasa nimeambiwa nirudi Mumias. Na pale Mumias hatuna kitu. We have no home. We have no house. Na we had to figure out something about this life. We grew up in rejection, whereby they thought we are also victims. We are sick. So unapata, I had my own room, SQ, servant quarter. All my life nikiishi kwa aunti yangu. I don't remember having dinner on the same table with them. I used to eat alone. Sometimes wangetoka out, they come ask kama dogi zimekula, niwaambie zia zijakula. My auntie aniambie nipike ugali mob karibu yenye tatosha yangu, inclusive of the dogs, which I could do it. Life haikukuwa easy, and still I'm much grateful because at least I had a place to put a roof, to put a head, kulala. Hata kama nilikuwa napata food na kaaje, it was worth it. Nilipata hiyo education, hata kama ilikuja na vizuizi mob, it was worth it. And I'm really thankful wherever you are watching. I'm not saying this in a point of attacking you. I'm not saying this in a point of pointing mistakes of what you did. But I'm sharing this because God alimweka hiyo place specifically nipitie hiyo process. So me staying in my auntie's place, nipitie hizo vitu zote because I have scars. Kuna place aliwahi nichoma na mafuta mahali. It's still there. Since 98 to separated. We could meet each other a couple of times, na naweza count, because tunge meet only during funerals. Life haikukuwa easy kwa auntie. So nikatoka huko, nikarudi Mumias. Kumbuka hakuna hao. Hatuna anything, even a pin. Hakuna juu vile maparo alidedi. Not that my dad had no assets, alikuwa nazo. But now there is his step brother. I won't mention the name, but anajijua kule yuko. He sold everything that my dad had. So by the time tunatoka shule tunarudi huko, he was the same person who chased us away akituambia hatuna chochote hapa. So hapo hatukukuwa na means ingine. Mimi na sis tukaamua kurent hao place fulani Mumias inaitwa Lukoe. Hiyo hao ilikuwa ya 2,000. Since sis alikuwa the eldest na ametoka chuo mbele yangu, alikuwa ameanza kufanya kibaru ya kuuza vitu hapo sokoni Mumias, at least to keep. That's what she's still doing up to now. But I'm trusting God for a change. With the escalating level of poverty, Manoah left Mumias for Nairobi in search for greener pastures, oblivious of what the other side of the world looked like. One day mimi nikamwambia sis, that was around 09, around August 09, nikamwambia sis, mina I love music. I have this gift. Mimi nataka niende Nairobi. So sis akaniuliza, hiyo Nairobi unaenda kwa nani? We have no one there. Where are you going? How are you going to start? I told sis, look at us now. How tulikuwa tuna stay
ilikuwa like inatoshana na hii bed yangu yani. That was the entire house. So hata vile bro pia alimada shule, wakam drop pia, akakuja sasa tukaanza kustay watatu hapo. Na sis ndiye alikuwa breadwinner. Wherever she is, Terry, just know that you played a big role that our mom left for you. Hata kama alikuwa nao kiasi, she sacrificed for us. So ndio mimi nikamwambia either way hatuwezi kaa hapa to lament. We have to find a solution. Me, I'm going to Nairobi. Naenda kupursue music. I don't know anyone. I don't know how I'm gonna do it. Sijui vile nita succeed. But just pray for me and believe everything will be okay. I'm a man. Yo kitu iluma siza. But she's the one who gave me the bus fare. Nakumbuka alinipea 800 bob. Nikapanda na 600. Nilikuja na Eldoret Express. Nikabaki na 200. So mimi nikakam, knowing no one in Nairobi, knowing nowhere in Nairobi. Nilifika pale country bus around 5 morning. Na hiyo time kuna magari mingi zinaenda Eastland. So me, I just overheard Kayole. I jumped into the bus. I ended up in Kayole. That was around 6 in the morning. Na bag yangu tu. So unajua manze street zote saa hiyo zinafanana because I don't know anywhere. Kila gorofa inafanana na ingine. So I could walk to a certain point then nirudi hadi ile place yenye nilikuwa. As in nilikuwa nimemark specific place. Na walk na rudi hiyo place. So nakula raundi nikiona nimepotea, I trace myself back vile nilikuja na rudi hiyo place. So nakumbuka hiyo day nikakula raundi mchana mzima hadi jioni. Ndio ikani hit kwa akili. Nitalala wapi? Hiyo day I remember I slept in the street. I could see everything, all wicked things happening in the streets. But God kept me safe. How he did it, I don't know. With no one to rely on, Manoah had to figure out ways he could survive. To him, the world had given him its back, and rejection was written all over his face, to a point where he contemplated suicide. The next day, I woke up in the morning again. Sasa nikajiambia, for me to survive, I have to get something to do. I have to do something. So nikakula raundi, I could just ask, ningeuliza tu mse yote random kama anahitaji mse wa job, mse mwenye anataka afanyiwe kazi. Nikiendelea hivyo nikamit mzee fulani Mkamba. His name was Kauka. I don't know if he's still around. Alikuwa anauza mboga pale Nyando. I was just free. Nikamwambia who I am, penye nimetoka, na reason as to why niko Nairobi. The guy was remorseful, alinisikiza na akaniambia okay, me I cannot do for you much. Nairobi, aliniambia Nairobi ni kugumu, life ni hard Nairobi. I cannot do for you much. But kitu yenye mimi naweza kufanyia, unajua kukata mboga? Nikamwambia ya najua. Kaniangalia you sure? Akaniambia nifanye practically. I proved him wrong. Kaniambia okay sawa. So since unajua the only job naweza kupa hiyo ndo kitu naweza kupea, nitakuwa na kuprovide ya lunch na supper, then I give you 100 shillings. Hapo pengine ujipange, hivyo tu ndo mimi naweza kusaidia. So mimi nakumbuka nilikula raundi sana hiyo Kayole. After nisha agree naye, at least sasa nipate place yenye nikitoka late najua naenda place kurest kichwa. Karibu na the Nairobi River, Kayole kona, uko chini kuna makeja zenye wase walikuwa wanaunda, inafika katikati jamaa jai complete, imekuwa ruins, mimea ndani. So I occupied one of the rooms. That's what I made the home. With no mattress,
with nothing. Out of hiyo business nilikuwa nafanyia mseni kama manage kubai shuka, at least ilikuwa inanizuia baridi. Nikafanya hiyo job since hiyo 09 vile nilifika mpaka around 2010, around April. Nakumbuka hiyo siku there is a guy alikuja kununua mboga. So I used to put on a cap. Unajua saa hiyo yani still yani ilikuwa haija ring kwa mind yangu yani this way I've ended up in your life yenye naishi yani. Simply because sina maparo na sina mtetezi. But nikiangalia penye nimetoka wase nimeacha ni kubaya. Nikisema ni give up ni rudi ni noma. So I had to carry on. So that day a guy comes, anapeana order, anataka mboga. I never minded even looking at his face. Mimi nikaanza kukata mboga. Kumbe the guy we met back in high school. Nikiwa form 1 alikuwa form 2. Akiwa senior entertainment prefect, I was his assistant. His name is Milton Bulimu. Right now he's a teacher Kayole Star. So alikuja kubai mboga. Nikasikia mtu ananiita, "Hey Manoah." I was like, "Huyu ni nani ananiita hiyo jina Nairobi? Huyu ni msee ananijua poa." It caught my attention. So ndo nikaangalia nikaona ni Milton. Tulikuwa na high school. The first question akaniuliza, "What happened?" So actually that's the day now I opened up to him about my story. So the guy akastuka, kaniambia, "Na una stay wapi?" Nikamwambia na stay tu Kayole. Wapi specific sikumwambia juu place hiyo si place naweza peleka msee ati naishi pale. So there is a day alikuja akanipata off guard around saa 6 mchana. I had no choice but kupeleka Milton mpaka place nilikuwa na stay. Nilimpigisha makona mingi lakini finally tulifika. Nikamwambia yenyewe, "Bro, mimi yenyewe miwishingi pale." He was like, "Wapi?" "Pale." "Mimi sioni nyumba Manoah." Unaniambia? Namwambia, "Boss, are you blind?" Unaniambia uoni nyumba. Hii ni nini? Unanionyesha nini Manoah? Hii kitu yenye nyazi nini msitu imemea ikitoka kwa dirisha. Nikamwambia, hapo ndo mimi nastay." Tukaingia naye. The guy cried. Hata sikuwa na kitu ya kuhamisha. Sasa nitahamisha nini? Hata hizo nguo zilikuwa dusty. Kaniambia achana tu na hizo vitu. Tuende tu. Yaani tulikuwa tuende tu, ametubebe vitu tuishi. Aliniambia achana tu na hizo vitu tuishi. Na akanipeleka kwake, kanipea maji nikasha. Juu mimi nilikuwa naoganga kwa river hapo Nairobi River. Sikuwa hata na traf. Almost clicking a year. So this guy came in my rescue, akanichukua, nikaanza kustay naye. After tumekaa naye akaniuliza naweza taka kufanya nini. Nilimwambia mimi manze mimi napenda music bro. Ukiweza nisaidia na music, inaweza ama ukiweza ni connect anywhere with music naweza furahi sana. So it was in that process that I met these guys, Shavi and Slice. Vile nilimit Shavi and Slice ndio walinileta Nairobi CBD F2 for the first time. Na mimi vile nilienda Florida niko na show time Sunday pale jam session. Niko na sasa ndio hii dream yenye nilikuwa naongelea sasa ni kama imeanza unajua if you can see it you can have it. So nilikuwa nafanya hustle zangu, then Sunday ikifika na shikana na wase tunarudi F. So nikaendelea hivyo I met Ulopa. Ulopa he's an amazing person. Vile alinisikiza hivi was like, "Bro, you have a talent." With him, it was a collab with him. We did it. We even did a video of that particular song. Na hiyo time bado sina makao bado napoa Kayole, kwa Milton. So even after doing that song, again kuna kitu, something kept on bothering me. Ukikuja Nairobi, what's your purpose? Uliambia nini your siblings?
na the thought of suicide will come, whereby naona manze, I'm now 27 years. I came to Nairobi when I was around 18, 19. Still have nothing to show off, bro. So it was on a point of death when I was contemplating suicide now. Certain man of God by the name Apostle Paul Williams. It was on a Saturday. Nilikuwa tu nimepoa pale Aga Khan Walk. He came, said hi to me. Kanuliza kaneza niongelesha, because he was a friendly person. Nikampa attention. Kaniambia, you seem disturbed, man. Nini mbaya? I didn't know even he is a man of God. Nikamwambia manzeni life tu, mimi nimefika mwisho. Akanisikiza, because yani nilikuwa nikaa nimepata mseneza open heart yangu kwake. Na akajiintroduce, akaniambia ni Apostle Paul Williams of Apostolic Revival Church International, na akani-invite service. Aliponi invite service, mimi nikaenda church. Aliniambia tu just come the way you are. Mimi nilienda church. He's the only person yeye with his senior pastor, Pastor Morris Odembo, who understood me. When the rest of the congregants wangona mwizi atatubeba masimu hapa juu, ni mswa street, ni mchafu nini. When others could see that, they could see something great in me. And in fact, Apostle is the one who prophesied for me. Akaniambia, God showed me you are a great worshipper, that Kenya has never had. By then alikuwa ameka pisa fulani kwa mepost kama ako kwa altar. Apemi kuiona, nikafurahia. Kasema if my friend at least anaweza jua njia, ni poa. So pemi kukaa hivyo miasi kidogo, kapata mashida 2 na 3. Akasema wacha nikuja Nairobi, cause yeye yuko pia kwa na hiyo imani tu. Tendende tutaongea naye, cause ni mtu mwenye yuko kanisa pia. Kuna vile tunaweza potoka. But one cannot write off his days while there is still a purpose and a reason to live. And for Manoah, after being born again for almost 1.5 years, he has now found himself and a reason for his existence. Imekuwa tu ikienda hivyo until I met Big Ted. And I made an outfit for him, for Big Ted. Na vile nilimmekia hiyo outfit ilimimpress, because he didn't believe such a street kid from nowhere, only 1 year 5 months in salvation. God amemwakia a lot within this particular time. So mimi nikiwa nimekandi akaniita. Nakumbuka nilikuwa tu nimetulia hapa, as I told you guys. Sikukuwa najua mbele wala nyuma, sikukuwa najua manzi hao yangu nitalipa aje. Then I got a call na akanipa instruction, unaweza kuja West, panda bike kukam. Sikumuuliza fare nani atalipa. I just obeyed. Sometimes there is power in obedience, you get, because obedience is better than sacrifice. Even Jesus had to obey before he took the sacrifice. So me, I just obeyed the call and I went. Na hiyo call ndio nikaambiwa ni aje. Jakiwa akaambiwa, Jakiwa, this is the guy who is going to dress you for your album launch. Amekuja kutake measurements zako na kundi outfit. Say anything that you want. Ndio Jakiwa said he just want an African. Anything African, I'm good. And if you impress me, I'm gonna sell you to the world. That's what he told me. Na by the way, I came, nikatengeza stuff zangu vile nilirudi hoteli. He was so impressed yenye before hata ende show alipiga picha mingi sana. Na
it's been a big imekuwa blessing kwangu. In my song tena na tena I mentioned kutoka ghetto naishi Runda. Everything that I mentioned in that song, kila kitu yenye nilikuwa nimevaa, sijui sipigangi look, cheki look, si mitumba. When I was writing that song, I never had hizo outfits zenye nimemention hapo. So everything I said in that song was prophetic. Na I'm very happy and I'm very grateful because some of the prophecies have been fulfilled in my life. And for him, faith is what keeps him moving. And there are always tough times, regardless of what you do in life. I want to tell this to somebody out there. Omse ume lose hope. Acha nikwambie kitu moja. Never ever, hata ukiwa in a point of contemplating suicide, giving up is not an option. Why am I saying so? I'm saying giving up is not an option because at my lowest point, I received my greatest miracle. Now, on top of that, never say that hauna mbele wala nyuma. If you find your place, you have nothing, you have nowhere to go, you have nowhere to call on to, remember this, you have a story. And your story is what God is looking at, so that you can share your story for His glory.